It is 9 p.m. This is a Sunday. Look Up Weekend is here with me, Brian Amwai. This are the top stories tonight. Ile ya mwisho walimpiga risasi ya tumbo. Wenye kumkata singo walikuwa wanamkata singo. Na tunauliza tutaishi hivi mpaka lini? On Look Up Weekend tonight, terror in Lamu. 5 men were beheaded by Al-Shabaab as the militia group rains terror in Lamu villages. Kama media hataki maneno ya huyu, waseme hatutaki mambo ya huyu. Kama wewe hutaki maneno ya media, useme hutaki maneno ya media. Ni sawa namna hiyo. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. We will call you out, government officials tell media as Ruto defends Kuria's freedom of speech. And no to 10,000 increment. Tonight we ask you whether MCS should get salary increase as they say no to SRC's proposal, terming it too little. Alright, now engage us on our socials. At Amoy Brian on Twitter, at Lookuptv. The hashtag we are using tonight is #LookUpWeekend. We are also live on Facebook and on YouTube. And we do trust that you're going to send your feedback on those particular social platforms, and we'll be able to sample some of it as we continue with the program tonight. Our sign language interpreter is Angel Lois. Now, at least 5 men were beheaded and many houses torched in an Al-Shabaab attack in Salama and Jihudi villages in Mukunumbi Division, Lamu County. Witnesses and police said the attackers raided the villages at around 7:30 p.m. on Saturday, dragged the victims from their houses and tied their hands and legs with ropes behind their backs before executing them. Jana usiku kumetokea hawa majamaa wa Kishakani. Tukiwa tumekaa hapa, tuliotoka hapa kitu saa 2 tukielekea makwetu. Tulipofika njiani tukiwa na mwenzangu, mimi nikaingia kwangu na yeye akaelekea kwake. Alipofika kwake akakuta kuna watu mlolongo wanaelekea kwake. Na baada ya yeye kuona kwamba si watu wazuri, alirudi. Walikuwa wengi kama hii umati imesimama hapa. Ikawa wanapiga, wenye kugonga yule kijana wanamgonga, wengine wanamgonga na teke, wengine nini, alafu ile ya mwisho walimpiga risasi ya tumbo. Wenye kumkata singo walikuwa wanamkata singo. Kijana anawaambia mimi ni mtoto wa shule, nimeingia saa hii. Hawakutaka kujua, waliendelea tu kumwambia maliza kasi, maliza kasi. Hii ni kitu wakinajilundia kila mwaka, kila mwezi. Na tunauliza tutaishi hivi mpaka lini? Sababu sisi tunaona kama hatuna mtu wa kutuangalia. Nyumba wamechoma. Hakuna kitu, wanateketeza kila kitu. Kwa hivyo tuko na huzuni. Sasa tumeishi kuishi kulala kwa mirangi, kulala kwa mikorosho. Sasa tena tutarudi tena pale. Tunaomba tuangaliliwe. Now, survivors of an accident in Busia County are nursing wounds after a road accident that killed 6 people. Now, families of the deceased are mourning as residents call on the government to work around the clock in minimizing road accidents in Kaburengu, which they now say has become a black spot. This is what remains, a painful reminder of the lives lost on this particular road. 5 students had their lives cut short, with those who survived nursing wounds. Emma, a teacher on a trip with students, didn't know that will be the last time she sees some of them. A trip that was meant to be educational turned out to be one that will leave them with scars, both physically and psychological. Tulikuwa tumepeleka watoto Eldoret poor place, and it was all fun. We had 3 buses. After having the 3 buses, it was now around 3:30. We were now away from that place, the poor place. So on our way, I don't know the place where the accident, I don't know what happened at that very place.
I was on phone updating parents how far we've reached. As I was doing so, I just found myself outside, bleeding. At Webuye County Hospital, parents are streaming in to check on their children. The kids they say goodbye to in the morning safe and sound, but receive them wounded and sadly some of them dead. Mimi ni mzazi wa mtoto wa mmoja wao wenye waliathirika kwenye ajali yenye ilifanyika hapo Kabirengu. Nilikuwa tu kazini huko Busia, ndio nikapata habari kutokea kwa mtoto wa ndugu yangu ambaye aliona kwa social media. Sasa nilipopata hii habari eti gari ya shule imepata ajali na walikuwa wametoka asubuhi, nilipeleka mtoto saa 11:30 ndio walitoka Busia wakielekea kwa safari ya masomo huko Eldoret. Sasa wakati ya kurudi jioni, wakati nafunga kazi mnamo wa saa 12 ndio nikapata habari eti watoto wamehusika kwenye ajali ya barabarani. The eyewitnesses narrating how a school bus and a trailer led to the loss of lives at what is now considered a black spot. Sasa sisi naye tunatoka mbio kuenda kutoa hiyo watoto. Tukajaribu kutoa watoto, ilikuwa imelalia mtoto mmoja msichana miguu na dereva naye kichwa imeingia kwa kiti. Tukajaribu kufuruta. Wakati tumefuruta mpaka dereva akatoka, hiyo msichana tukaitana, watu wakakoja kujaribu kuenua gari, tukatoa hiyo msichana. Serikali ingechukua hii barabara kutokea Chimoi, kutokea Lwandeti, ikuchie ipite kando, trailers zipite kando tu, ndio ziangukie Webuye. Lakini hata tukisema ati break ama nini, itakatikia tu katikati hapa iue watu. Wapatilishe hii road zilikuwa zinapitianga kwa reli. Hii container wangefanya tena warutishe zipitie kwa reli ili sipeane nafasi, kwa sababu hii mlima ni sharp. Pengine ilikuwa hatari. Ilikuwa hatari. Right, now government officials have continued with their attacks on the media today when they toured the Kajiado County, and they were led by President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua. Let's take a listen to what they had to say about the meeting. Mambo ambayo mjadala inaendelea Kenya, watu wanasema ni kama ati tunafinya watu ya magazeti zaidi. Hapana, we have no fight with the media, Your Excellency. In fact, what your deputy and some of us, most of us are saying is that the same way the media checks us as a political class, as a leadership, they equally deserve to be checked. Wacha wakisema kitu, let it be truthful, let it be factual, wasiweke maneno ya propaganda. Let us report also the good things that are happening in our country. It cannot always be about negative news from morning mpaka jioni. That's all we are asking of you. Ningeomba watu ya media wakue objective, sasa wanafanya nini? Wanafanya reporting. Criticize serikali na sasa serikali inafanya kazi mzuri, fanya nini? Pia upongeze. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu wa press hiyo hawezi tangaza. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tia gas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasema. Hakuna mtu ambaye atazuiwa na mtu yeyote. Ile itakuzuia ni sheria. Lakini serikali hatuna uwezo ya kuzuia mtu, na hatuna mpango. We have no agenda. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. We will defend their right to say it and to write it. But that right extends to everybody. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody.
Kila mtu aseme. Kama media hataki maneno ya huyu, waseme hatutaki mambo ya huyu. Kama wewe hutaki maneno ya media, useme hutaki maneno ya media. Ni sawa namna hiyo. Right, now President William Ruto has continued to champion for the 2023-2024 budget, saying that the money allocation in the budget is meant to better the lives of Kenyans. Now speaking during an interdenominational prayer service in Kajiado Central, the head of state reiterated that his government is willing to work with all leaders who are seeking to better the lives of Kenyans. Nawe najua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mchabwana. In another interdenominational service in Kajiado, President William Ruto has continued to champion for the 2023-2024 budget, saying it has the best interests for the people of Kenya. Zingine tunaongea tu gharama ya maisha imepanda, lakini hatuelewi imepanda kwa sababu gani, ama ni mpango gani tutaifanya ndio iteremke. Ndio unaona watu wengine wanazungumzia hiyo gharama ya maisha mpaka wanaweka sufuria kwa kichwa. Hawakuelezi hii kuweka sufuria kwa kichwa itasaidia kupunguza gharama ya maisha kwa njia gani. Nataka tu niseme kwamba wakati umezungumzia budget, katika budget ya Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni 600 zimewekwa kando kwa mambo ya elimu. The president says that the government has concrete plans to deal with the issues affecting Kenyans and reduce the cost of living, which has been a burden on most Kenyans. Tuko na mambo matano ambayo tunafanya kujaribu kukabiliana na shida ya gharama ya maisha. Jambo la kwanza, tumesajili wakulima wote 5,000,000 na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tumeweka pia katika budget yetu ya mwaka huu, hiyo ambayo wabunge wamepitisha, pesa ingine ya kuhakikisha kwamba tunaongeza mambo ya mbegu na mbolea kwa wakulima wetu mwaka unaokuja. The president also insisted that the housing plan, which has been a subject of debate, was an opportunity to create more jobs for the youth. Ni kupanga ajira. Katika hii kujenga manyumba hii yote, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Wakenya 1,000,000 kila mwaka wanapata ajira kupitia kwa mambo ya housing. The president has however been called upon to crack the whip over the wastefulness of public funds. Peter, now that is water under the bridge. My request is crack your whip, so that hao wananchi ile pesa wanatoa mifukoni, kwa sababu sahii wametoa kwa mifuko yote mpaka ya nyuma. Your Excellency, hiyo pesa kusikue na wastage kwa serikali. Hiyo tu ndio mimi ninaomba. Wacha tujikaze na tufanye ile maneno ambayo umesema juzi. Sisi kama bunge tumekufanyia hivyo, tumemaliza upande yetu, sasa mpira iko pande yako. Rais, sasa wewe pambana na kazi. Pambana na kazi. Sababu sasa hauna chochote ambayo utasema hakuna hii ama hakuna ile. Katika hii timu yako pia ya mawaziri, CEO na chochote, ukiona mtu apange mambo ya afya, apange mambo ya wananchi, wewe piga firimbi, weka yeye sub, ingiza mtu ambaye anawezana na kazi. The Finance Bill 2023-2024 has been a subject of debate for the better part of this month, with Kenyans decrying that the increased taxes will lead to a high cost of living. Viongozi ambao wako hapa, tukubali na tuamini kwamba Wakenya walipeana uongozi kwa William Samoei Ruto kupitia kwa kura. Tuache tabia ya kufikiria kuna Samson, kwa sababu hatukupata, tuvunje nyumba, tuharibu uchumi, tufanye maandamano kwa sababu hatukupata. Tupatie rais wa Jamhuri ya Kenya fursa aweze kutufanya nini? Kutuhudumia. Tuanze kujaji yeye memusi baada ya miaka ngapi? 5. Wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne. Tumewakaribisha, hakuna shida. Si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda. Bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu. Hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni.
Hata wale watu wa upinzani mimi na waheshimu, wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri, tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. Tufanye hiyo because we want to run a better country. Brian Amuai, Lookuptv, Nairobi. Time for our first break here on Lookup Weekend. Don't go too far. We'll be back with more. Nyakua mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Mara hii you win 20,000 times pesa zako. 50 bob inakushindia 1 million shillings every hour na up to 40 million shillings every day. Usiwachwe nyuma. Mamili ni moto moto na Lotto. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno look kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mizizi Africa Homes is Kenya's fastest growing property development company. We offer home and investment solutions that are cost-effective and of the highest quality. If you are an aspiring homeowner, look no further than Mizizi Africa Homes for the best competitive rates in town. Introducing our new project at Bustani ya Mizizi in Malindi, a prime property with close proximity to Malindi Town, Sandy Beach, international hotels and airport, private, public schools and hospitals, commercial area and police stations, fertile land, well drained with a perimeter fence all round, sufficient borehole and county water, electricity and man-made water harvesting dams for farming and fishing. Retire mapema bila pressure and grab yours today. An 8th acre at only 99k with ready title deeds. For installment payment, deposit 50%. Balance in 6 months installment. Financing option available. Bustani ya Mizizi in Malindi. Mapema ndio best. For more information, contact us on 020-790-2215 or WhatsApp us on 0742-112-215. www.miziziafricahomes.com and email info@miziziafricahomes.com. Our offices are at Westlands, Watamu Court, Room 3, opposite Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid foundation. Angel Lois, yes, Angel Lois and I were having a conversation behind the scenes. You're back on air. Thank you so much for staying with us here on Lookup Weekend. Let's continue with the program tonight. Now, congestion being the order of the day in the Central Business District, the government constructed the Green Park Terminal in a bid to solve the mess within the CBD. However, Governor Johnson Sakaja has hinted at demolition of the facility to pave way for the construction of a convention center. Yan Kitani looks at the start of the facility 3 years on. November 2020, the Nairobi Metropolitan Services started the construction of the Green Park Terminus at this 5-acre parcel of land aimed at solving the congestion within the Central Business District. The facility, which was deemed to accommodate at least 300 vehicles at a time, costed the taxpayer at least 250 million shillings. Baada ya kufanya mikutano nao, tukisema kwamba lazima tupate njia ya kuleta mpangilio mzuri katika jiji letu la Nairobi. Na vile nimekuja nimefurahi kuona ya kwamba tayari tunabeba watu wetu, tunawadrop hapa, na wale nimezungumza nao wako na furaha sana.
So today I'm proud that we've officially opened the Green Park Terminal na tumeanza na hizo magari za long distance na wengine baadaye, kwa sababu tutafanya extension ili watu waje kwa mahali ambapo ni safi, a clean environment, the facilities ambazo mna require tuta create hapa. Those were the sentiments of Nairobi Governor Johnson Arthur Sakaja during the official opening of the facility at the end of last year. 6 months later, Governor Sakaja has hinted at demolishing the multi-million facility to pave way for the construction of an ultra-modern conference facility, as the terminus had not solved the congestion problem within the city. The decision to demolish the facility continues to elicit mixed reactions among Kenyans, most of them expressing their dissatisfaction through social media as to why the facility had to be demolished after costing Kenyans millions of money. The facility's manager, while giving an overview of the 250 million terminus, voiced his support for the governor's decision to construct a conference facility in the parcel of land. Green Park as a terminal, you can recall recently His Excellency the Governor gave an indication that it might be changed from being a terminus to maybe a business hub. You know, him being the head of the team, we as the employees, or rather the players within or below him, we have no objection. During the opening of the facility, Sakaja hinted at accommodation facilities being constructed inside the terminus, an idea that he still believes can be implemented along the conference facility. And we'll partner with the private sector. Utapata kuna watu wanafanya public-private partnership. They can put up affordable accommodation ambapo wale wamechoka wanaweza kupumzika, lakini bado 24 hours kutakuwa na gari ambayo inakupeleka ndani ya town. So in case kuna ile mali ulikuwa unajua hapo labda River Road ama Latema ama Accra, itakupeleka tu bado hapo. But here there's an opportunity. In fact, I want to tell my business people there's an opportunity here. Jana tume launch Hustler Fund. Tafuta kitu hapo kuja uweke biashara na ufanye kwa mpangilio. The construction of this facility was aimed at easing congestion in the central business district. 3 years later, this facility is set to be demolished, with the city still grappling with congestion and the taxpayer not getting value for the 250 million shillings pumped into this project. However, the question remains, who is to blame for the failure of this project? Ian Keitani, Lookuptv, Nairobi. Now, Boda Boda riders in Kiserian, Kajiado County have continued to decry low income from the businesses caused by high fuel prices in the country. Now, speaking during a prayer meeting at a local church, the riders have raised concerns over the 16% tax on fuel. The prayer meeting that brought together Boda Boda riders from Kiserian and its environs turned to be an outcry meeting, with the riders lamenting over the high cost of living that has been made worse with the increase of VAT on petroleum products. Iko juu, hata pikipiki mingi sio kwa nyumba, kwa sababu ukiweka 1 liter ile kitu inakuleta ni kitu kidogo, mpaka iwezi endeleza mambo yako. Making ends meet has become a struggle, with the bad state of the roads making it worse for them. Each day they are counting losses. Mingi sana, kwanza wakora. Kwanza hiyo ni challenge ya kwanza, wakora wanakuwa kanini sana. Hiyo ndio challenge kubwa sana. Ingine ni kudharauriwa. Sisi watu wa pikipiki huaga tunadharauliwa sana. Lakini ukiangalia watu ni watu wanajitafutiaga chakula, ni watu kazi yao ni kutafuta chakula. Although kuna kuwa na watu huaga wanaharibu, lakini sisi watu wengi 90% ama 95% watu wanatafutiaga watoto wao ama kutafutia jamii zao. Mimi nimeenda kujituma kazi. The moment nimeingia pale, unapata mwenye nilikuwa nimebeba, mimi simjui, ni customer, client. Amekuja ameniambia, bro, tunataka hii machine. So mimi ndajaribu kuzusha juu obvious machine ni yangu. Unaona? Na siwezi kupea pikipiki ovyo. So at the end of the day utaona mimi nimeumia na pikipiki imeenda. Na the moment watu wameshikwa, hatuwaonangi tena. After some few months or few weeks, mtu ametolewa. Tunashindwa kwani kunaendaje. The riders are now calling upon President William Ruto to come up with measures that will help their business, while also adding that the electric motorbikes are not a solution since they cannot afford electricity, which is equally expensive. Juliet Chepkoech, Lookuptv. Now, non-governmental organization USAID Nawiri and stakeholders from the security sector in Samburu County
have vowed to work together in the fight against insecurity in the region. And as Ian Kitani now reports, the stakeholders hinted at sensitizing residents on the importance of peace. Sio ile mchezo tu ya wale watu wanaibana ng'ombe. Hii sababu ya hao vijana ukiona wakitoka Baringo wanakuja na kuua chief kama ile chief wa Kura, wanakuja na kuua pia mama, wanakuja kuua pia hata watoto. Kwa hivyo hiyo sio hata jilali, sio hata njaa, hiyo kuna mambo inasugumia hawa wafanye, na nikisema bila hata kufisha, mimi naona kama ni mambo ya haki kupata amani ya kudumu. Kwa kweli imekuwa shida, tumekuwa tukifanya mambo ya amani na hii amani haiko inaleta matunda. Kwa hivyo leo ilikuwa ni kuja kuulizana maswali ya kwamba nini kiini gani ama mambo gani ambayo inafanya amani isiweze kupatikana. Tukaona ya kwamba moja ni uaminifu, kwa sababu pande moja wanasema wanataka amani na pande nyingine wanataka amani. Kwa hivyo pia tukaona ya kwamba mambo mengine ambayo inaleta shida ya amani kupatikana ni mambo ya watu kutosoma. Pande ya kwetu Samburu County tumejaribu ya kwamba vijana wetu karibu wote wako kwa mashule. Mkutano huu unahusia kuleta pamoja haya mashirika ili kuzungumza na kuleta uhusiano mzuri kati yao, ili wanapofanya kazi na jamii tunaweza kushirikiana na sisi wote tunaweza kuelekeza jamii kwa njia ambayo itawasaidia wao kupata amani ya kudumu. Kwa hivyo tumekuwa na mazungumzo kuhusu peace policy ambayo ni muhimu sana kwa county, na jinsi ambayo sisi kama mashirika haya tutaweza kusaidia county kwa ushirikiano kuweza kutengeneza ile policy ambayo italeta washikadau wote pamoja, na pia kuhakikisha kwamba jamii ambazo zimehadhiriwa na mambo ya vita wanaweza kusaidika kutatua hayo mambo, na pia kuwasaidia kwa mambo ambayo yanaitwa trauma ambayo imewasumbua wengi. Now, on Your Opinion Matters today, we sought out Kenyans' opinions on whether members of the County Assembly should get salary increments. This comes after the Salary and Remuneration Commission revealed a 10,000 increase that the MCS have said is not enough. Juliet Chepkoech with this particular report. With members of the County Assembly demanding for an increase in their salaries, this is what Kenyans had to say. If we come up with the initiative of adding MCS an increment of payment, I don't think it will be possible. Actually, tunaenda tu kuharibu, maneno yanaenda kuharibika. So we should focus on how we are going now to make the economy of the, like, to balance how the economy is rather than increasing maybe the mshahara ya MC. Mimi maoni yangu wao ndio wako huko chini kabisa, huko kwa wananchi ndio wanafaa ongeza juu wao. Trace wako contact na wananchi sana kuliko hao wengine. I don't see, well, they are not supposed to be added for the time being. We can give them like another 1 year so that we may see what they are going to do for us. Lakini ni mzuri tuwapatie time mzuri kama around we give them around another 6 months. Tuone vyenye finance bill kwa sababu imepitishwa, tuone vile watatufanyia. Si ndio sababu hakuna kitu wamefanya kwa saa hii. Si unajua mtu upanda ndio anavuna. Sasa hiyo ndio sababu wasiongezeke kwa saa hii. Hatujaona ni nini wame bring saa hii. Si kupokea tu. Kuna kutoa na kupokea, si ndio? Saa hii wanataka wapokee na hawajafanya chochote, si ndio? Kwa hivyo wasiongezee. Stas Mutinda, saa hii maisha imekuwa ngumu sana, hata wakiongezwa unazidi na kuumia. Hata saa hii makazi mingi, kazi hatuna, tunakaa huko mbure, hakuna kazi. Kwa hivyo hiyo kuongezwa hiyo hapana. Kwa saa hii hajafanya chochote, hata tumuonangi sijui alipoteleanga wapi. Hakuna kitu kama hiyo. Uchumi umeshoot, umepanda sana. Sasa unajua the moment wakiongezewa, economy bado itapanda tu. So naona hakuna haja. Those are some of the opinions of residents of Nairobi County, with many opposed to the salary increment. Juliet Chepkoech, Lookuptv.
All right, now following the recent graft cases in the country, Machakos County Deputy Governor Francis Mwangangi has urged Kenyans to join the war against corruption by blowing the whistle. Now, Mwangangi says the vice had continued to taint the image of the country and the devolved unit, saying those caught engaging in corruption should be arrested, charged, and the proceeds be recovered and pumped back into the treasury. Now, Mwangangi cited the KEMSA and NHIF scandal where billions of shillings are alleged to have been lost. Kwamba serikali ifuate wale watu, hiyo pesa irudi ikaende kufanya ile kazi inapaswa kufanya. Ufisadi umeharibu hii nchi yetu. Ufisadi umefanya kama nchi tusiendelee kama nchi zile zingine ambazo miaka wakati ule tulikuwa tunapata uhuru. Tulikuwa na nchi zingine kama Singapore, saa hizi zimetuacha na tunaendelea kulia kwa sababu ya ufisadi wetu. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tunapaswa kuangalia na tupigane nayo. Lakini wito wangu ni kwamba yeyote yule ameimba fedha ya mwananchi, hiyo pesa ifuatiliwe, irudi iendeleze yule mradi pale. All right, now let's take a look at the news making headlines from the counties. This is our county roundup. Women and girls who live in poverty go through a lot of challenges in their community. To save the lives of these women and to achieve social justice and to eradicate poverty, Action Aid International Kenya has been coming to their aid whenever there is a cry. Marking its 50th anniversary in Kilifi, beneficiaries reflected on how far they have come after being rescued by the organization. I met Action Aid in 2012, and in 2012, I had become a widow. I became a widow in 2008. So when Action Aid came to my village in Homa Bay, Chairman of the board of Action Aid, Samuga, said that the community has a solution for everyone and the organization is ready to work with the community. We are grateful and proud of all the partners present here today, and we commit to continue working with them for the next 50 years. So we've been here for 50 years. We hope that we will still walk this journey in the next 50 years. Elsewhere, leaders in Mbeere have blamed Embu County education officials for turning a blind eye to the poor performance of schools in Mbeere North. Speaking when he presided over Educational Day at Kiri Primary School, Mbeere North MP Geoffrey Ruku said that the school's performance had deteriorated while the officials of the education curriculum in the area are doing nothing regarding the issue. Hayokuwa na mea baya. Wamechangia pakubwa katika decline of academic performance in our sub-county. Kisii Governor Simbarati has launched a new mode of bursary disbursement to curb graft between the fund and learning institutions. The governor gave a total of 145 million shillings to needy students from poor families and orphans in Kisii County. Jumla ya shilingi milioni 145 zitasambazwa kwa wale wanafunzi watakaonufaika kutoka kwa wodi zote 45. Stella Kilonzo, Lookuptv. Right, now this year's Safari Rally did come to an end today. Let's take a look at what was happening in Naivasha.
All right, now Gor Mahia did win the FKF Premier League for the 20th time after defeating Nairobi City Stars 4-0 in the last match of the Premier 2022-2023 season. All right, now the national football team for under-18 women Harambee Junior Starlets is in preparation for the Council for East and Central Africa Football Association tournament, CECAFA, that will take place this week. Now the tournament will be held in Kenya's capital, Nairobi. Girls, the competition is high. I think that is important for the girls to play for the national team is exposure. Secondly, it is building. It is like a build-up towards their careers for those who want to play football, or maybe have a career in football. It might not be playing, might be officiating, might be coaching at some point. I think it is first-hand to get the international exposure. As a coach, you always expect to win a tournament. You always prepare to win a tournament, especially when it is at home. It is also the fans' expectations that we carry the day at the end of the tournament, and that is what we are working towards. All right, we call it a night here on Lookuptv. Thank you so much for making time for the program tonight and trusting us to bring you up to date with the news making headlines across the country. We do not take that for granted, and I do trust that your feedback was coming through here on Facebook. I would like to sample some of it, but I'm out of time. Now listen, we do this again next time. See you on Tuesday. My name is Brian Amwai, our sign language interpreter.